by the Minutemen, or at least they try to come and intimidate us, pero nosotros no nos dejamos. So lo que les estamos pidiendo, por favor, is just please ignore them. We know why they're here. They only want to create chaos, and we're not going to let them. We're here peacefully. We're here to demand defend our rights, and please let's show unity and let's show that there's a bigger number on this side. Entonces quiero presentar al siguiente orador. Él se llama Chris Banks y es parte de la coalición Answer. Answer ha estado muy involucrado en diferentes movimientos por todo el país, y no nada más antiguerra, que fue como se empezaron, pero hacen demasiado trabajo para la comunidad inmigrante y son parte de la coalición que puso esta marcha también. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. I want to welcome everybody here on this important day, International Workers' Day. May 1st, workers all over the world are gathering and celebrating. And what are they celebrating? Really, the right to rebel against exploitation, the right to rebel against injustice. And here in the United States, where oftentimes the working class can view itself as apart from workers all over the rest of the country, International Workers' Day is especially important to draw the connection that the workers in the United States have more in common with the working people in Latin America, in Asia, in Africa, the Middle East, than with the bankers on Wall Street and with the generals in the Pentagon. We have more in common with the workers around the world than with those. And it's not enough really to say, right now we're in a crisis. For those students out there who marched today, from the youngest to the oldest, their education is being cut right now. For senior citizens, their pensions are evaporating. Right now, the main story is that there's no money for anything. There's just not enough money, and we have to cut back. The poor people, the workers, need to cut back on the things we need. Does anybody really believe that there's no money? Can we say that again? Does anybody really believe that there's no money? Where's the money then? The money goes to the prisons. The United States, which has 4% of the world's population, has 25% of the world's prison population. California has 17% of the whole country's prisoners, $58,000 for one prisoner. Where else is the money? The money goes to wars. The budget, the military budget this year will exceed $1.6 trillion. $1.6 trillion to drop bombs on poor people in other countries, to intervene in other countries. Where else is the money? How much do people here pay in taxes? Everybody here pays taxes. Who doesn't pay taxes? Exxon doesn't pay taxes. The biggest corporations in the United States pay zero taxes, even right now, even though they're raking in historic profits, more profits than they've ever made in the history of humanity, and yet they pay nothing. So it's not that there's no money, it's that the resources are being directed into places that don't serve our interests. And I just want to say that a message that you'll hear a lot today is the need for unity. And that's our strategic weapon, is the unity of our multinational working class. And a lot of you shouldn't walk home today and feel like things won't change just because we marched in one protest. To be honest, they won't. What we need is for people out here, young people, all people, to get involved in the struggle, to become activists, to take that step, to cross that line. Whether you're a parent or you're a community member, you work for a living, or you're a student, or you do both, you need to get involved. People need to become active, because the real change will come from our activity, our actions. And on that note, I invite everybody here to please learn more information about the Answer Coalition and the other organizations here so that we can continue to build the movement. Thank you.
se encuentra de parte del gobierno de El Salvador. Tantos años que luchó, ahora ven el fruto de su lucha y nos dan esperanza de que el pueblo sí puede levantarse, sí puede unirse. Entonces, les doy aquí la presentación a Salvador Cordón del FMLN. Levanten la mano los que hablan español. Suficientes. Saludos del Framundo Martí. Todos los inmigrantes somos trabajadores que nos hemos venido de nuestros países por la falta de oportunidades de trabajo. Venimos aquí a buscar trabajo. Venimos porque los modelos de producción que nos imponen nos sacan de nuestros países para que nos vengamos al norte y mandemos remesas. Así que venimos a trabajar. Los inmigrantes y la clase trabajadora somos uno. Por eso les agradecemos que estén aquí ahora. Y al venir aquí a trabajar, nos convertimos en los de más abajo de la clase trabajadora, porque no sabemos el idioma, porque no conocemos bien la cultura, porque nos pagan menos que cualquiera. Nosotros necesitamos fomentar la solidaridad entre nosotros y el resto de los trabajadores. Quiero hablar también de otro sector de los inmigrantes, que es un sector casi invisible. Son los inmigrantes que vienen de camino hacia el norte, esos que pasan por México, esos que tienen que pagar $7,000 a los coyotes y además de eso presupuestar para pagar el rescate porque saben que los van a secuestrar. De El Salvador, por ejemplo, salen más de 150 personas cada día. Cada una de estas personas ya saben que al 80% de ellos les van a asaltar y los van a secuestrar. Más del 60% de las mujeres son violadas en el camino. El paso por Guatemala y México es tremendo para nuestra gente y ellos son tan inmigrantes como nosotros. Necesitamos hacer conciencia y velar por los intereses de nuestros compañeros que están siendo masacrados en el camino buscando un futuro mejor. Quería también terminar haciéndoles un llamado porque Juanma acaba de mencionar un par de veces lo de la reforma migratoria. En cualquier momento se va a abrir el debate y nosotros necesitamos ser más fuertes. Cada inmigrante latinoamericano o de otros países tenemos que comenzar a organizar en nuestros vecindarios, en nuestras familias, porque si no nos unimos y si no somos el triple de hoy, el próximo año nos van a meter gol. Tenemos que ganar la reforma migratoria.